between Goa, Brazil, not necessarily in that order, Brazil, Goa, Sri Lanka, France, Norway, all these different places, uh, connecting the world of Luso music. Okay. Yeah, I think now it's definitely live and it's gone there. I hope all the channels are working. The stream is working. So today we have with us Ruben Jacobina. Oui, sim, yeah. Yes, a musician from Brazil. And the first part of the story is how this all happened and how we ran into Ruben's work. And I think I'll leave that to Chanis to tell. Okay, so let me start off with how I met Ruben. I had studied Brazilian Portuguese for 1 year at the university, Paris University, and then I went on to Alta Brasilis, which is an institute in Paris teaching Brazilian Portuguese. And I asked them if they knew a music teacher, a guitar teacher with whom I could continue to learn the guitar with. And that's how I came across Ruben. So I think it must be about 8 to 10 years we've known each other. He's always been willing to come home. He even taught my daughter, and he's a wonderful singer and has many other talents. As for Federico, it's Frederick. I made it Portuguese today, Federico. It's when I was trying to publish my book that I came across Frederick in Goa, who was always very patient and who offered to do a web book. And later, Frederick put me in touch with Graca to help me with my Portuguese when I was studying last year in the School of Interpretation in Porto. And then finally, today I meet Carolina, who is Graca's sister for the first time. This conversation today is on music and focused on Ruben and other kinds of music. So from now on, it's going to be silence almost from me, except for my translations, and I'll let everybody else come into focus. No, you're not going to get off so lightly, Chanis, because we also expect everyone to take the debate forward, the music, the discussion forward, and it's really nice to have such a wide kind of disparate group. Which thank you for bringing us all together. And I think the common thread that we all have is some kind of what should I say? I sometimes jokingly call it a colonial cousin kind of connections. So Sri Lanka is at one end, whose music I'm quite impressed by, represented by Chanis, and Brazil is there at the other end. Of course, we don't have to speak about its music; it's all over the place and so loved. And Goa is there in the middle, caught up, in the sense of just switching its identity, forgetting its past, and all these kind of things. But carry on with the discussion. Maybe we should ask Ruben to tell us a few words about his music and things like that. Yes, Ruben, do come onto the scene. Você pode falar. Sim. Ah, eu comecei a fazer música criança, vim de uma família. Meu pai fazia cinema e meu irmão fazia música. Quando eu tinha a idade de umas 12 anos, eu resolvi que eu queria ser músico. Então, fui comunicar os meus pais que eu gostaria de fazer isso como profissão. E meu pai, então, perguntou ao meu irmão se ele achava que eu tinha o talento necessário. E aí meu irmão deu aprovação. Então, dessa forma, eu tive a aprovação dos meus pais para seguir a carreira de músico. Depois, infelizmente, com 14 anos, meu pai faleceu, mas eu segui na carreira de músico, sempre próximo do meu irmão também. Minha mãe trabalhava com meu pai nas produções cinematográficas, mas depois ela fez muita tradução, traduzia de francês para português, era tradutora também. Ela tinha uma formação como socióloga. Minha mãe também não é mais viva, e isso é um pouco um apanhado geral, né?
Mas eu comecei a compor músicas, minhas primeiras músicas que eu fiz foi ainda com 15 anos, coisas assim, até menos. Mas as músicas que eu gravei em discos, algumas eu fiz na idade com 16, 17 anos, assim. Um pouco assim foi meu começo. Não sei se eu estou respondendo a pergunta, mas posso cantar uma música aqui que tá no meu primeiro disco. I don't know if I answered all your questions. I'm proposing or offering to sing some of my songs, maybe from my first record. Vazi, go ahead. Ok. Very interesting, very interesting. So for those who are just a small interruption. For those who are wondering, we have a professional translator with us here, and to introduce the people properly, Chanis Boisard Fernando is actually a Sri Lankan origin person based in France, and she's a professional translator from French into other languages. Today she's doing Portuguese. She never stops learning. Today she's doing Portuguese. And of course, Graca is a teacher of mathematics in Lisbon, and Carolina is in Norway, both Goan origin. And of course, you know me, I'm the spammer all over the place. So I think, yeah, thanks for the virtually live translations, Shanice, and maybe Ruben wants to come in with his music. Sim, com prazer. Please. Fui na beira lá de rio, lá capim verde macio, pasto pronto para o boi. Balancei ao som do vento, revira tudo, redobra lento. Balancei ao som do vento, revira tudo, redobra lento. Passarinho grita oi. Passarinho grita oi. Fiquei vendo ao relento, vendo tudo ao som do vento, vento doido rodador, traiçoando os voejantes, passarinho cantador, desce rente que rasante. Água rio abaixo foi, lá de cima rio vem, passa pronta para o boi, nessa beira de ninguém, passarinho grita oi, quando o vento lento vem. Oi, 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 passarinho grita oi. 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 Fui na beira lá de rio, lá capim verde macio, pasto pronto para o boi. Balancei ao som do vento, revira tudo, redobra lento. Balancei ao som do vento, revira tudo, redobra lento. Passarinho grita oi. Passarinho grita oi. Fiquei vendo ao relento, vendo tudo ao som do vento, vento doido rodador, traiçoando os voejantes, passarinho cantador, desce rente que rasante. Água rio abaixo foi, lá de cima rio vem, passa pronta para o boi, nessa beira de ninguém, passarinho grita oi, quando o vento lento vem. Oi, 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 passarinho grita oi. Oi, oi, oi,
passarinho grita oi. Very nice. Opa, That's obrigado. lovely. That's lovely. That's lovely. Without Ruben, without your understanding a simple composition. word, without Yeah. understanding a single Ah, word, you can really appreciate Brazilian ah, music. I'm exaggerating a bit. ah, 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 essa música lá de Rio, capim verde macio, pasto pronto, é um gênero que a gente pode chamar um pouco de samba rural. Samba, se ele é o estilo tradicional mais conhecido no Brasil, e tem um tipo específico que é o samba rural, que então fala de assuntos do campo, né? Um pouco ao lado do rio, onde tem os bois que estão pastando, uma coisa contemplativa, assim, mano. E o vento, o tempo todo o vento, lá capim, verde macio, pasto pronto, e tudo que balança ao som do vento, balanceia ao som do vento, vento doido rodador, traz soando os voejantes. É uma coisa, a música se chama Vento Lento, e passarinho grita oi. É um pouco esse cenário. É uma música muito bonita. Obrigado. É uma música muito bonita. Fez quando tinha quantos anos? Essa música eu tinha por volta de uns 17, algo assim. Essa daí. Est-ce que ça parle d'un oiseau aussi? Est-ce qu'on parle d'un... Speak about a bird at any time? Pássaro? No? Passarinho, se ele... little bird. A little bird. Okay. Little bird. Eu tenho aqui, ó. Chanis, a little bit of English translation for those of us like me who are getting lost with the nuances, not with the music. Yes, it was actually, as Graca also said there, it's a samba rural, from the rural tradition of the samba. They're talking about the pastures, they're talking about the wind, and then also referring to the birds. But when it's being sung, it's more difficult for me. I might rely on Graca more there. You don't normally translate songs in quote, I guess, so that's Not fine. yet. No. They don't really sing in quotes. Maybe a good idea to do so later. Interesting. Sorry for interrupting, Carolina and Graca. Please come in whatever language you please, and we will get it somehow. Just for clarification for you, Frederick, I think you got it. Ruben explained what was the music about. It is the music is samba, but it's a specific type of samba. It's called the rural samba, and it focuses on the main in the rural world, which is birds, animals, cattle, green grass, wind, river, water, things that are connected to the rural world. É assim, não é, Ruben? Sim. Percebi bem. Percebi bem a sua música. Ok. Sim, perfeitamente. Perfeito. Thanks so much for making the translation possible, because it's so easy to miss the nuances. I saw this lovely Konkani movie called Natsoya Kumpasar 4 times,
and one of my friends who acted in it was explaining it to me, and I suddenly realized that I had lost out on so many of the nuances. So nuances, and especially when you don't know a language like this. Okay, but it's fantastic that we have such a multilingual team here, and that you all are going ahead. Feel free to carry on. We have the time. There's no problem. No one should remain silent. Graca is going to speak at some stage. She's going to play at some stage. I hope she has a guitar at hand and whatever. And we are going to talk about Sri Lankan music. We are not going to leave out any aspect. One small point: those who are watching us, if they want to add any comments, if they add it in the chat box, we would actually see it here. I would see it, and we can highlight it. Yeah. So please feel free to interact. Everyone else who's not in the discussion also, carry on. Yeah. É minha vez. Eu posso cantar uma outra música se vocês. Sim, sim. Sim, por favor. He's going to sing Mo. He's offered, and we have said yes. Essa. Se quiser chegar, hora de sambar, vem de lá, sabadabadá. Quer ver como é? Pega pelo pé, vai tomando de colher. Pra continuar, é só balançar, que há? Tem colher de chá. Se chamar eu tô, olha que já vou, balançando meu amor. Vem sambar balançando, ioiô. Mexe sem parar, é tupinambá, sarará, bota pra quebrar. Se vai navegar, pode se amarrar nesse mar de sereia. Pra se refrescar, só se banhar na maré, não tem jacaré. Mas tem sempre alguém pra falar que tem, se também não tem nada. Olha tanta beleza, ia, ia. Quem não tem teleco-teco, pega no dendê. Vai tocando reco-reco pra que Deus lhe dê. Quando a coisa fica boa, posso lhe chamar pra remar nessa canoa, sabadabadá. Sabadá, se quiser chegar, hora de sambar, vem de lá, sabadabadá. Quer ver como é? Pega pelo pé, vai tomando de colher. Pra continuar, é só balançar, que há? Tem colher de chá. Se chamar eu tô, olha que já vou, balançando meu amor. Vem sambar balançando, ioiô. Mexe sem parar, é tupinambá, sarará, bota pra quebrar. Se vai navegar, pode se amarrar nesse mar de sereia. Pra se refrescar na maré, não tem jacaré. Mas tem ciência também, não tem nada. Olha tanta beleza, ai, ai, ai. Quem não tem teleco-teco, pega no dendê. Vai tocando reco-reco pra que Deus lhe dê. Quando a coisa fica boa, posso lhe chamar pra remar nessa canoa, sabadabadá. Quem não tem teleco-teco, pega no dendê. Vai tocando reco-reco pra que Deus lhe dê. Quando a coisa fica boa, posso lhe chamar pra remar nessa canoa, sabadabadá. Sabadá. Sabadá. Beautiful. Lovely, Ruben. Lovely. Thank you. É o compositor das músicas que toca? Sim. Essa música, a música que eu toquei anteriormente, eu fiz a música. O texto não é meu, o texto é de um amigo meu. Essa que eu cantei agora, eu escrevi o texto e a música. Mas toca viola clássica Sim. Viola clássica. É. Sim. Se calhar, Frederick, I don't know if you caught the meaning of the music. Little, can you explain a bit? I will just explain a little bit of the music, because some of the words are very specific to Brazilian, to Portuguese from Brazil.
for example, dendém, I would have to look closely. But basically, it talks about samba and how you should dance samba, and you should not be afraid of dancing. Even if you make mistakes, it's okay, and don't need to pay attention about what people say about your dancing, because they will have anything anyway. Foi assim, não é, Ruben? É mais ou menos isto, não é? Sim, sim. Dizer que para dançar nós temos que apenas dançar e as pessoas vão sempre falar, não é? Ou bem ou mal. Isso, exatamente. Fala um pouco dessa mistura. Medo, né? E fala também remete a essa mistura do Brasil que mistura o índio, mistura o africano, mistura o europeu, que quando fala do Tupinambá, Sarará, né? Sarará é um termo que se fala do cabelo, o cabelo africano a gente chama de cabelo sarará, e Tupinambá é uma digamos assim. O que é o Tupinambá? Tupinambá é porque tem o tupi, que é, digamos assim, a etnia base, o tronco tupi é um tronco linguístico indígena dos índios brasileiros, que é um dos grandes troncos linguísticos, que é o tupi, né? Sim. Tem o tronco guarani, tanto que no Brasil, até no início, no início do século XX, o tupi-guarani ainda era uma língua, segunda língua, ainda se aprendia tupi-guarani na escola. O tupi-guarani era um pouco uma mistura do tupi com o guarani, né? Que são dois troncos linguísticos. Então, do tupi, todas as palavras que começam com tupi são derivações. Então, o tupinambá, tem os tupiniquins. No Rio de Janeiro, os índios que viviam lá eram os tupinambás, né? Já em Niterói, do outro lado, eram os tamoios. Então, tem muita referência, porque a cultura indígena é muito forte no Brasil, né? Embora nem sempre a gente fale nisso, principalmente durante muito tempo, havia uma resistência em se falar da herança indígena no Brasil, por causa de uma ideia europeia de que o índio estaria num estado de evolução inferior, né? Uma coisa bem evolucionista europeia, de um certo... que de alguma forma ainda resiste até hoje, né? Se considerar como se os indígenas fossem do estado, como que dizer, os neo... os pré-históricos, né? Como se estivesse no estado de evolução pré-histórico. Então, muita gente quem tem antepassados indígenas, às vezes tem vergonha de dizer, porque hoje em dia é menos, mas sempre teve isso. Então, mesmo quando houve o movimento Black's Beautiful, que é um movimento importantíssimo, mas você nunca viu um movimento dizendo Indian is beautiful no Brasil, né? Até o próprio termo chamar de o termo índio já é fruto de um equívoco, né? Chamar porque aparentemente, não sei se mas disse que é porque os portugueses, quando chegaram no Brasil, quiseram fazer parecer que estavam chegando nas Índias, tanto chamava as Índias ocidentais, né? E por isso os índios são chamados de índios. Então tem tudo isso. Então, nessa música,
eu fiz uma digressão um pouco para até tocando em assuntos que fazem parte da nossa diáspora. Mesmo que em Goa não tenha mais tanto, não sei como é que ainda é a força, se ainda existe essa influência cultural portuguesa em Goa, como é que é, mas é um assunto que diz respeito um pouco a nós, assim, né? Da diáspora portuguesa, assim. Ai, que giro, não tinha um pouco noção isso. de que havia essas línguas nativas, indígenas, e que se Muitas. estudavam na escola. Eu não, mas meus avós, sim. O meu avô, tanto o meu avô como o meu bisavô materno, eles trabalhavam no serviço de proteção aos índios, né? Então, porque no Brasil, apesar de todo o extermínio da população indígena que houve no Brasil, como de modo geral houve na América, na América inteira, Sim. nos Estados Unidos ainda mais violento, em outros países mais violentos do que no Brasil, porque Sim. com tudo isso, no Brasil até hoje você encontra índios que a gente chama os índios isolados, que são índios que nunca viram a população, nunca viram a civilização branca. Ainda existe isso, né? Sim. Muito por conta de uma política de proteção aos índios que data um pouco do início do século XX, chamado Marechal Rondon, que era uma figura muito interessante. Ele tinha a divisa dele, o lema dele era morrer se preciso for, matar nunca. Quer dizer, quando ele ia trabalhar nas missões de proteção aos índios, se acontecesse alguma coisa, eles não tinham nunca o direito de matar nenhum índio. Eles poderiam morrer, mas não matar. Essa era a divisa dele. Morrer se preciso for, matar nunca. E isso me marcou muito. Eu lembro muito da minha mãe me contando essa frase, morrer se preciso for, matar nunca. E é bonito, assim, isso um pouco marca um Sim, pouco. é muito assim, profundo. É muito profundo. Por acaso não tinha a noção que no Brasil havia essa dicotomia dos indígenas e pois realmente os portugueses chegaram e colonizaram, não é? Sim. Before we get too much caught up in details, for those of us who are less immersed into Brazilian music, can Ruben tell us maybe 3 of the musicians he recommends we listen to get started in the field and to understand a little bit of what's going on there now? Sim. Dorival Caymmi, João Gilberto. You could also give us a link, Ruben, if you want to, or just. Sim. No chat, Ruben, pode Assim? escrever no chat? Sim, posso, vou escrever Dorival. aqui. And while we are doing that, the next question coming up to Chanis is actually about Sinhala music. It's also another of those very catchy kinds of music which you can appreciate without understanding a single word. And your hit song recently, what's it? The one on Aragale? No, the hit song. I'm not really aware of it. There are so many of them. Matige, what? Yeah, that one. It actually made waves all over the world, like a worm in your ear, and you just couldn't stop listening to it. So tell us maybe next, after you gather your thoughts a bit, very briefly about Sinhala music, about Baila, about what you would recommend to strangers. It's so easy to get confused by the music of a place which is stereotyped and packaged internationally. But of course, we know music from Sri Lanka from the 60s and 70s. SLBC had played a huge role in our life when we were young, when we were kids. And we know the Jetliners and, Mignon and all those kind of singers. And this guy who, Conrad De Silva, who won this award in Australia recently, and everyone thought he was Goan because of his name. So that's one huge thing. Of course, we are coming back to Ruben, and we are going to talk about with Graca also about Portuguese music and Carolina. But tell us a bit about Sinhala, Chanis. Yeah, I'm sure, Frederick, that you know almost more than I do.
But definitely it was influenced by the Portuguese at the beginning, because even the word is baila, the word for this kind of Sinhalese music, which is used for parties and for popular singing. And when someone has to have a glass of arak also, usually it goes with it, and it's danced by men or women, either separately or together. It could often be separately. And as you say, the music is very catchy, and there have been some people who are very well known also, whether it's Desmond de Silva or others' names I can't remember right now, but I'll try to put it in the chat as I go on. And I've been actually out of touch with all this, but definitely our childhood is made up of this kind of singing and songs and that happy atmosphere, which I think is very much part of whether it's Asia, Sri Lanka, India, Brazil, all these hot countries where we're lucky enough to have some sunshine. And I think that really works wonders on us. Yeah. Just sorry, just a second. If I can get Manike to play, just a second, just a second. Right. I want to share with everyone here this Sri Lankan piece of music, which I'm sure our guests in Europe have not heard. So let's see how they respond to it. Manike Mage Hite, official song. And what does it mean, Chanis? Manika Mage. What was the Yeah, last word? Hite? Hite, Hithe. Hite is to think. So actually it would be to be in my mind, the girl in my mind, actually. Here goes. Manike mage hite uduwe nura hengum yavi evi levi eriye numbe nage mage nenne hame hayavi sihi vevi ma italaga madavtena uru premaka patalena uvanari manahari sukumali numbatama italaga madavtena uru premaka patalena uvanari manahari sukumali numbatama manike mage hite ඉතින් එප මට නවංගු ගතේ හිත නුඹ මගේම හැංගු අලෙන් නුඹටම වලංගු මැනික වෙන්න පතව සුනංගු ගමේ කට කාර්ම කෙල්ල හිත වෙලා නුඹේ රුවට බිල්ල නෙති නෙත ගතම අල්ල මගේ හිතත් නැහැ මටම මෙල්ල කෙල්ල කෙල්ල වෙලා මගේ හිත පත්තු වෙනවද තව ටික කිට්ටු මට පිස්සු තද වෙන විදියට ගැස්සු ඔය දුන්න ඉංගියට මත්තු බඹරෙකි මම තටු ඉස්සු ඔය වට කරගෙන රැසු රොත්තෙන් හිත අර ගත්තු බඹරා italaga madavtena uru premaka patalena uvanari manahari sukumali numbatama italaga madavtena uru premaka patalena uvanari manahari sukumali numbatama manike mage hite tuwe nura hengum yavi evi levi riye numbe nage mage nenne hame hayavi sihi vevi ma italaga madavtena uru premaka patalena uvanari manahari sukumali numbatama italaga madavtena uru premaka patalena uvanari manahari sukumali numbatama manike mage hite premaka patalena premaka patalena It's amazing. I mean, you don't have to understand a word of this song to actually appreciate it and appreciate the kind of music. And there are bands in Goa that keep playing this endlessly,
and everyone dances to it, and it's amazing what kind of trends we are seeing because of globalization. Sometimes positive, sometimes negative, whatever. It's an interesting mix. Of course, we'll go back to Ruben soon and listen to maybe something that he wants us to play of his. Carolina and Grasa, we've not done justice to you, so please come in. Maybe I'll just throw this ball at you all and ask you a totally unexpected question. Something about, I know you all are based in Europe now, but you grew up in Mozambique for a very formative part of your life. Tell us something about the music from there. Do you still follow Mozambican music? We've all heard about Cabo Verde and its famous singer and things like that. But what about Mozambique? Cesara Evarios or whatever. Yeah. Cesara Evora. Has Mozambique has a very particular type of music. It's called in the south. It's called marrabenta, and I can type marrabenta. Mozambique is a country where there are many different tribes, different types of, and that varies also different types of culture. And the one it was very common where we were born was marrabenta, and marrabenta is a type of music where you use mostly the lower body. It's especially with is a lot of footwork. You work with your feet and your legs and your lower body, your how to call it, your bum. So it's that type of music. But now is very much connected to all African music, kizomba, those types, especially from South Africa and Congo. So I think that is So what I remember. For those who just joined us, if you came in late, we are talking to Ruben Jacobina, who is a musician from Brazil. And that's the excuse for getting together this disparate group from Lisbon, from Paris, from Norway, and of course from me in Goa. And Chanis, as is a Sri Lankan friend, translating. She is fascinating in her love for languages. She's currently learning Portuguese, and of course In Goa. In Goa. learning Portuguese in Goa. So this is the shape of globalization for you, which I think is not necessarily a bad thing, though it can be negative also at times. Uh, Grasa, something from you. You added something in the chat. All the comments which I'm echoing in the chat are coming from our panelists. Sorry, I can't identify their names because it's a bit of a logistical nightmare here. So I'm just taking what Chanis is saying, what Grasa and the others are saying. Grasa was naming Roberto Carlos Nelson. Ned, do you like to go on, please? In Mozambique, do you want me to say in English? It will be more Yeah, difficult. better, because more of us would understand. We understand your English fine. Perfect. Carry on. Especially since Ruben understands also. Yeah. Okay. So in Mozambique, because the city, which now it's called Maputo, was a Portuguese colony and was very near to the South Africa. The influence of the music that we heard as a family was more the Brazilian music, like Roberto Carlos, Nelson Ned, Lindomar Castilho. They are a bit old, and some English musics. The local music we didn't hear much. I didn't hear much. I was little when I came off Mozambique.
And so that's what the influence. We in Portugal we hear more Portuguese and some Goan music as well, and Brazilian. Brazilian is very the link is very tight. So we hear much music, Caetano Veloso, and how do you call that? Joana, Nova. Nova, and so many groups. We also hear Goan music, but the Goan music, because the Goans are a group, a small group. I only like the old Konkani musics, which are like the Mandó and the musics that we hear in Lisbon. I hear particularly. And the Portuguese are the main as well. We hear Marisa, we hear Fado, and we hear the pop music as well. And the English ones, which are the globalization, they come from England and United States, the music. We have a very big choice of music here. Yes, I and the know. fado goes down everywhere. The fado is so lovely also. Yeah. I know that Graca has been effectively using Portuguese videos to teach, to volunteer teach some Portuguese students in Goa and wherever, using the subtitled videos, which is fascinating. So that way, yeah, it's interesting that the new technologies give us all kinds of possibilities, including chats like this. But at the same time, we to find the right music, is difficult because you never know when which music is overplayed and over promoted. It need not necessarily be the best. Cyrene in whose Yeah. part of town? Paris? Cyrene in Paris? Some ambulance in Paris? Oh, there are most of the time. But today is a quiet day. It's a public holiday. I see. We have lots of public holidays in May. Starts with the 1st of May, 8th of May, Pentecost, and Ascension. It's summer there, no? I understand. Not And here. It's sunny. Ruben, Yeah. give us a link you want us to play, but first you kindly explain the music and then we'll go on with it. Ok. A link, I will play a song. Fine. I can copy the text. Oh, super. Yeah. Oh, yes. My cat died. Yeah. Right. Lovely. I was sharing this with some groups in Goa, and they did appreciate it. I was not very sure whether we would actually get down to doing this discussion because there are 4 or 5 of us involved, and getting things together was a bit of a nightmare. So I didn't mention anything because the date kept shifting, and everyone's convenience had to be taken into account and things like that. But some of them will definitely be aware of Ruben's song, which reads "My cat died." Yes, we changed the date 3 times, but this is lovely because Ruben's planning to go It's off to Rio. incomplete, but it's incomplete. It's I don't incomplete. know. Okay. I don't know why it's incomplete. Yeah, I will yeah. I'll put try the second part. again. I'll put the second part That's soon. okay. It doesn't take more than so many words, so I will put the Okay. second part. It's a limit. Okay. Yeah, yeah. You carry on. Okay. You carry on, but I will put it. Uh, You can carry on. Ruben, you're going to play? ok. Meu gato morreu, pulou da janela. O culpado fui eu, a culpada foi ela.
Ele só não queria viver como vivia e por isso escolheu morrer como podia. Hoje mora no céu, onde bem desejou, meu amigo fiel, da janela pulou. Se ele tinha bastante agonia na vida, nosso Deus mais distante não negou-lhe saída. Despediu-se da vida numa grande partida. Era um gato de sorte, encontrou sua morte. Meu gato morreu. Lovely. Yes. Very nice. Very Toca num grupo ou toca sozinho? Toco num grupo. Tem um grupo chamado Orquestra Imperial. Mas só toca em português, não? Sim, em português, sim. Orquestra Imperial. Ruben, since you're not far from, since both Caroline and Graca know a lot about Mozambique, which is not far from South Africa, would you go Tula Tula or not? The lullaby. If we sing, I can remember. Let's see. Someone find the link. Someone find the link and share it. I'll play it. It's Tula Baba. Because, but we should have the words too. It should be there. Everything is there. Okay, getting it. Just a sec. Tula. After we navigate the ads, we will get there hopefully. Tula. Yeah. Will we get the words? Will we get the words as well? Just a Frederick? minute. Just a minute. Yeah, it's coming. Tula baba, tula sana, tuluba butufika ekuseni. Tula baba, tula sana, tuluba butufika ekuseni. Kukwinkan yeti ziholelu baba zinkani sela indlele kaya zobe zikhona zabonke beshoyo betibu yela
tula baba tula sana tuluba kutufika ekuseni tula tula baba tula sana tuluba kutufika ekuseni kukikan yeti ziholelu baba zinkani sela indlele kaya zobe zikhona zabonke beshoyo bethi buyela ubuyele kaya tula 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 baba tula 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 zan. Wow, what music! And this That's thing South about African, music and being a it's Very nice. Should be very universal. old. This thing it's about in music being a Zulu. universal language is not just a cliche, huh? Exactly, exactly. I'm wondering whether Ruben would like to sing a summer samba de verão, because of the summer atmosphere, very much in India and somewhere here too. Sorry for the interruption. Yeah. Ah, Ruben, oui, oui. você quer Ah, cantar samba como se diz? Samba de samba verão? samba? Ah, Samba Oui, de verão. uhum, I think you all know. samba Can we have, sorry, can we have the words or not? You Frederick, know, I think Shanis, it's a it's very bad idea difficult. to try to sing Ah, together because Yeah, sure. there is no syncing of all the different Exactly. So mics. we're going to So just listen to we just Ruben listen to and one enjoy. person. Yeah. Okay. ah, não é uma música que Continue. eu cante assim, não é uma música do meu repertório, mas eu vou tentar, hein? Ok? Okay. Ah, você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, vente o coração, salta de repente para ver a menina que vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, solta de repente para ver a menina que vem. Você viu só que amor, nunca vi coisa assim. E passou, nem parou, mas olhou só pra mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar. Vou dizer que o amor foi feitinho pra dar. Olha, é como o verão, quente o coração, solta de repente para ver a menina que vem. Ah, alguma coisa assim. Tem a segunda parte. Obrigada. Obrigada. Very nice, very nice. Very nice. I Je- remember ah, listening to this music from Argentina as a college student, and it was the 80s or just out of the 80s. And I would play it again and again on this cassette, and I would think to myself, what a talented continent in terms of music.
And at the same time, what tragedy they've undergone, that was just past dictatorships, military dictatorships, and all those kind of things. Yes. And as we were playing the Sri Lankan song, I was thinking of the tough times that Sri Lanka is going through financially and politically at the moment. So I mean, these are two separate things: the music and the reality. But somehow God or whoever we blame has given talent to those people who have a lot of feelings and suffering also at the same time. Ruben, sorry for going off track. Ruben has, if any of you all want to comment on this song first, and then I'll just take you all to this page that Ruben has shared with me of the Orchestra Imperial, and maybe he could tell us what it is about. And but first, carry on in responding to this song. Sorry. This song, talk about this song. Excuse me. You speak in Portuguese or French or whatever you want, no problem. We Sim, will catch sim. up. É que eu não entendi o que você pediu. Você pediu para eu cantar uma música, você pediu para eu não entendi, eu perdi aqui. Acho que é Se para alguém puder me... traduzir. Acho que é para Para traduzir. traduzir. Eu Tá. pedo, O samba de verão? sim, Samba para explicar mais ou menos. Sim. É para explicar mais o que a música trata. Uma música do Samba Marcos de Valle, verão. né? Marcos Valle é um super... A música fala assim: você viu só que amor, nunca vi coisa assim, e passou nem parou, mas olhou só para mim. Se voltar, vou atrás, vou pedir, vou falar, vou contar que o amor foi feitinho para dar. Fala mais ou menos a mesma coisa é um tema bem comum, Sim, um certo tipo de bossa nova leve, assim, né? Ele está lá, tem uma pessoa que passa muito bonita e eles olham e quer ir correndo atrás para falar com ela. É mais ou menos isso. O samba de verão é uma coisa assim, como dizer, é um samba de amenidades, né? Amenidades amorosas, assim. Uma coisa mais leve, tempo não é? que mais leve. Agora, no tempo que eram outros tempos, né? Hoje em dia, essa coisa de você passar, abordar uma moça que passa, sair correndo, talvez hoje em dia não seja mais tão bem visto, mas tinha uma certa... essas coisas... Não sei se é o caso de entrar nesse tipo de assunto, mas existe quando a gente analisa certas canções antigas, você percebe como que algumas coisas estão diferentes hoje em dia, assim, nesse sentido da abordagem, né? De tratar a mulher como alguém que a gente possa abordar, assim, tipo... de uma forma... Claro que a música é super inocente, ela tem uma inocência, assim, mas a gente consegue já perceber certas coisas por trás. Assim. Mas também não... São tempos diferentes. Não é uma letra... Analisar essa... É uma letra bem bobinha, na verdade, assim. Mas, vale pela música, vale pela coisa. É uma música gostosa, assim, mas é uma letra bem um tipo de essa leveza que a gente tinha numa época que não temos mais, né? Esse tipo de leveza, assim. Interesting. Just to make a point about Portuguese music in Goa today, I must preface it by saying that I know too little to make such confident points as if I know it all, and it's a complex field. But my impressions are twofold. I think that Portuguese music in Goa is stuck in a bit of a time warp. I'm not saying it in a negative sense, but it remembers the 50s, the 60s,
And when people in Portugal listen to the music we play here, they are quite surprised by it, because it's like, they have forgotten this kind of music, but we remember it very strongly. We used to have Portuguese programs on the radio till that generation almost passed away, and they kept saying that they don't have enough people to present and things like that. We used to have once a week a program called Renaissance. Sorry. Okay. So yeah, the music interrupted me and reminded me I'm talking too much, but I want to make this small point about this song, En Costa Tua Cabecinha. I'm probably pronouncing it wrong. It's a Brazilian song. Most people think it's Portuguese. It's a Brazilian love song. I searched for its history a lot, and I got confused while searching. But it's basically, correct me if I'm wrong, one of these musicians who came across this girl who was crying in a bus or a tram or something like that, and he wrote this song, and it became a hit. And it was a love song in Brazil. It was much appreciated in the maybe late 50s, early 60s. In Goa, my reading, I may be very wrong here, is that it became a kind of a political song where the relationship, the complex and tough and sometimes happy relationship, sometimes sad relationship between Portugal and Goa gets personified as this relationship between this girl and this guy. And the guy in the song says, lay your head on my shoulder and cry. So this is in a post 61 context where the Portuguese had left, and some section of Goans, I won't say all of Goa, was upset by it. And this song kept playing when we were young. They would play it at every dance, at every wedding. And I want to play it for you. This is a rendition played by our jazz musician Colin De Cruz, who features in the Limca Book of Indian Records, which is the kind of small cousin of the Guinness Book. And he features there because he had played in about 66 different bands. That was about 20 years back. I don't know what's his tally now. So I'm going to play this song for you and just share it. Just tune in and see what you make of it, because I want to share it with you. So give me a sec, and yeah. It's coming. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora, e conte logo a tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, que não vai embora. Encosta a tua cabecinha no meu ombro e chora, e conte logo tua mágoa toda para mim. E chora no meu ombro, eu juro que não vai embora, que não vai embora, porque gosta de mim. O amor, eu quero teu carinho, porque eu vivo tão sozinho. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, se ela vai embora. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora, se ela vai embora, porque gosta de mim.
sei se a saudade fica, se ela vai embora. Se ela vai embora. Se ela vai embora. Não sei se a saudade fica, se ela vai embora. Se ela vai embora, porque gosta de mim. Encosta tua cabecinha no meu ombro e chora. E conte logo tua mágoa toda para mim. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. E não vai embora. E não vai embora. Quem chora no meu ombro, eu juro que não vai embora. E não vai embora, porque gosta de mim. Yep, that's it. Come in, anyone who wants to say anything. Essa música fez muito sucesso no Brasil, tocava muito, né? Na época era um sucesso estrondoso. Não tem quem não conheça essa música no Brasil, né? What was that? Can you translate? It's The music is very big. O que ele diz é que é uma música muito conhecida. What he says is that the music was very famous and everyone knows the music in Brazil. Even in Portugal, it's very famous. Very. True. If I could shift to this page, Ruben has shared this Orchestra Imperial with us. Maybe Ruben could just explain what the concept is. There's this Wikipedia page which Ruben has shared with us. Orchestra Imperial. Ruben, would you like? Yeah. Language. Yes. Orquestra Imperial. It's eu vou falar em português. Nós fizemos. Foi um encontro tinha desde o Wilson das Neves, que era a pessoa mais, digamos assim, o ancião do grupo, um baterista. Ele deve estar aí no Wikipedia, deve ter o nome dele. E uma reunião de pessoas assim, que tinha o Seu Jorge, o Rodrigo Amarantes, que era do grupo Los Hermanos. Nós fizemos muitos shows pelo Brasil. A gente tocou no Carnegie Hall em 2000. Right. So if I understood it right, could someone briefly explain what it is? Okay, Ruben, Ruben, you're back with us. Estou aqui. Vocês estão me ouvindo? Sim. Então, estava contando que a Orquestra Imperial foi ainda existe até hoje. Eu estou aqui na França agora, não pude fazer. A gente vai estar fazendo uma temporada todas as terças-feiras lá no Rio de Janeiro durante o mês de junho, mas como estou aqui também não estou podendo fazer. Ela ainda existe. Nem todos os componentes originais ainda fazem parte, porque o Wilson das Neves, que é esse ancião baterista, também não está mais aqui conosco, já se foi. O Nelson, meu irmão, também fazia parte.
também já se foi, mas o grupo continua. Muitos estão morando fora, na Califórnia, o Rodrigo Amarante, a Thalma de Freitas. Gravamos 2 discos e mais alguns, e tem uns discos ao vivo também. E no grupo eu tocava piano, cantava, eu canto no grupo, toco piano, componho também muitas das canções, assim. E é uma experiência muito legal. Fizemos shows já em Londres também, tocamos no Barbican, em Londres. Tem uma série de comemorações para Tropicália, né? Que inclusive é bom falar nisso no movimento tropicalista, né? Eu acho que Goa também é um país tropical, né? Como o Brasil. Então tem essa coisa tropicalista, que esse nome o tropicalismo do Brasil tem uma dimensão muito, muito importante, assim. Não sei como é que soa o tropicalismo quando se fala de tropicalismo pelo mundo, mas está muito associado ao movimento cultural brasileiro, assim, com raízes antropofágicas, né? Que inclusive, esse ano a gente está comemorando 100 anos da Semana de Arte Moderna no Brasil, que foi em 1922. Houve que, por sua vez, estava comemorando 100 anos da independência do Brasil, que foi em 1822. Então, em 1922, teve a Semana de Arte Moderna, com vários artistas plásticos, escritores, pensadores, intelectuais, e um pouco a base intelectual do que seria uma identidade cultural brasileira que se pensava, era a coisa do movimento antropofágico, né? Que pegava essa coisa dos índios canibais, que é o antropofágico, mas é uma antropofagia num sentido cultural, no sentido de que você vai misturar as culturas. Na verdade, o que você está comendo é a cultura, né? Então, você vai deglutir uma espécie de uma globalização, né? Algo assim, num contexto assim. E isso foi o que inspira, mais tarde, o movimento tropicalista. Essa coisa do movimento, o Manifesto Antropofágico, de 1922, da Semana de Arte Moderna, e que, de certa forma, a Orquestra Imperial vem também nessa mesma linha do tropicalismo, com essa mistura toda, mistura gerações, mistura muita coisa. É muito bonito isso tudo. Eu estou ouvindo um violão aí. Tem alguém com um violãozinho pronto para tocar? Ready to play. Eu só estava a treinar. Quer tocar para a gente? Just a small interaction. I think that from the little I understood, we are far away at other ends of the world, Brazil and Goa, but we are close in other senses. We have a lot of cultural similarities. Yet we learn so little about each other's world. Brazil comes in the news in Goa only when something tragic happens, or when the museum burns down and things like that. I'm sure that the same is true for Goa and other parts of the world also. And in spite of all these technologies, we don't have enough interaction happening. So it's so nice to have this opportunity today. One question and one suggestion. The suggestion is that Graca is going to play for us. And the question is whether anyone is getting late, because I know it's morning there and people have a busy work day coming up. It's almost been 1 hour and 15 minutes and the time has just flown, and I'm not tired, I'm not bored, I'm curious to listen to as much as I can get. But if anyone needs to go, that's fine, except Ruben, of course, and then some translation. But Graca will play for us, we request, please. I'm not a musician. You're not a professional musician, but you play. So go ahead. Good enough.
Eu vou tocar uma música do Vitorino, porque eu prometi à Chanis que tocava, mas se alguém conhecer, que se chama A Queda do Império. Conseguem ouvir? Sim. Perguntei ao vento onde foi encontrar magro sopro encanto, nau de vela em cruz, foi nas ondas do mar, do mundo inteiro, terras de perdição. Arco, império, mil almas, pau de canela, mazargão. Perguntei ao vento onde foi encontrar arco, leve encanto, nau de vela em cruz, foi nas ondas do mar, mundo inteiro, terras de perdição. Arco, império, mil almas, pau de canela, mazargão. Pátria de negreiros, vive e foge à morte, que a sorte é de quem terra amou e no peito guardou. Cheiro a mato eterno, laranja, luanda, sempre. É uma Lovely. música portuguesa do Vitorino. Não sei se conseguiram ouvir. Muito bonito. Sim. Muito bom. Mas eu não A tô- próxima vez, você vai cantar com Rubena. Ah, não. É muito linda, adorei, muito bonita. Se toca bem, canta bem, muito bonita. Não. Eu não sou profissional. Eu Ah, mas devia isso ter, não faz diferença. Isso não eu quer devia dizer ter nada ser cantado antes, profissional. Very cantado nice. antes do Very nice. Ruben, que é para. Foi muito bonita. But the idea of trying to coordinate across continents on any online platform is a disaster. So I don't know how we get around that. If I could just come in here, there is this film called Natsuya Kumpasar, which, in my own biased view, is the best Konkani movie ever produced, and it talks about the role of Goan musicians in the Bollywood film industry. Okay, and Could you I'd write it like in the to. chat? The name Sorry, of yeah, the no. I'm going to do one better. I'm going to play the Okay. trailer for you. The trailer, Okay. which is Right. about a 3 or 4 minute trailer, and it also has subtitles in Portuguese, if it's possible to read. I don't know how good it is, and this film can also be watched on the online platform and things like that. But just sharing to give you an idea of what's happening in the Konkani world here. Very interesting. Oops, just a minute. Just a minute. Sorry, I need to start from the beginning. Okay. Oops. There seems to be a slight problem. I'm getting it a bit wrong. Sorry. Give me a moment, and this time hopefully it should work. Yeah.
जेन्ना तू कोणाकूय सांगता तू ताचो मोग करता बरेपणी तू ताचो मोग करिना तू फकत ताका तुज्या खातीर विचार करता यू आर जस्ट युजिंग Sorry about that, folks. The sound was just not syncing, but this time it will. Yeah, it's coming. So it's won all these awards. जेन्ना तू कोणाकूय सांगता तू ताचो मोग करता बरेपणी तू ताचो मोग करिना तू फकत ताका तुज्या खातीर उजार करता यू आर जस्ट युजिंग देम आमकां चेड करून जाय आमी सगळे दांडे दिसतात चेर कोणार रे का तू इतून ते मुयाल्लो रे काय बरे बेडे हे वाचता काळजाक संतोष भोगता तुमी ताका बेणान घालूंक शकता इस्कॉलाक केन्ना वेतले दिसांव केन्ना करतले आनी तुमचे हेसाय केन्ना येतले आमकां नाका ते ना माय म्हाकाय नाचोन दिसता चेड कांतार बरें म्हणटा मागीर शर्मा बरें सांगता नाचोया ती सगळी रात ऐक हांव म्युजिशियन म्हाका म्हज्या बँडात कांतार म्हणून एक चेडू जाय Sodan cinta vedere Lisboa Noronha do Iso Awasari Goa You like me? Yes. I'll always love you with all my heart Hope someday you love me too बरें म्हटल्यार नीज मोग म्हणजे फकत नीज मोग म्हणजे भूत भुताक तुवें केन्ना पळयला काजारी दादलो तो ताजे मिसकोतीक पडो नाका रावो येता मोजान जेवणा सोडा कजिस्तांनी जे करता ते सारके ना तू आतां खंयसरूच वचपाचें ना आयज थांब तुजें मुस्क पड रावोंक जायना मोजान तुका पळयना सोडा येता फुट्टा मोसोडा तूं जिनियस पूण जिनियसाक पासून बंधन आसता देवाचे कायदे सोदांच बांदूका मिसाये बेल्याची खूंय दुस्मान काय कोरिनाये आयक रे खोबरांकारा तूं जायना काय बेरो संवसारान तूं एकलो फुडल्यार डॉना पेरेरा आम्ही कॉन्ट्रॅक्ट साईन केला ते फकत लॉरेन्स वाजाच्याच बारोबर कांतार म्हणटले आणि कोणाच्याच बारोबर म्हणचे वेलकम टू अ वर्ल्ड ऑफ मॅडनेस संवसारांतले दीस काडलेत रोडोन भुरग्याचो बोणार सूख गेले उडोन कितें हांवें केलें रे मोहगान पडोन पळयलें सोचनात पडू लागता
So actually, just by way of background, because it's quite complex. This is the story of Goan musicians and the role they played in the Bollywood films. In particular, it's loosely modeled on this couple which shaped Goan music in the 60s, 70s, and thereabouts, called Chris Perry, who was a famous musician and you know jazz musician, and this lady whom he mentored, the young lady whom he mentored, called Lorna Cordero. But it tells the full story of how Goan musicians shaped Bollywood and how they didn't get the credit for it. It's very well done, and it's got a very interesting story plot. And like a Bollywood film, it has about 19 or 23 songs. I don't know how many. It's been crowdfunded and they raised money for it. It can be watched online also. They have a version with Portuguese subtitles. So that's basically just to add up from the Goa side. That is lovely, especially for Ruben, who's in film music also. Yeah. Right. So since we've spent one and a half hour almost of very productive discussions, I think. Oops, sorry, Ruben was locked out a bit. Ruben, sorry for missing you a bit. We'll send you the link to the trailer also. Sorry about that. No problem. Any last words? It's been a very interesting evening, and for us here in Goa, morning for you all there. It's a fascinating time to learn about each other's music, to share some hints, some links. Very interesting. Thank you, Any Frederick. words Thank you for to wind making up? it happen, Frederick, because I know you were hesitating because of the language difficulties. Thank you, Ruben, for making the time, and thank you so much, Pleasure. Caroline and Graza. Thank you. You all made it happen. You all made it happen. Maybe in 6 months' time we meet again. Yeah. Why not? Yeah. Why not? Carry on. Estou preparando um novo disco. Em breve terei o meu terceiro disco. Assim que sair, eu mando para vocês um link para vocês poderem escutar. Assim, Quando pode vier manter a Lisboa, Sim. vier a Lisboa, diga alguma coisa, algum concerto. I think Tem bons Caroline is amigos asking. aí. So now the links have been built, and it's for each one to take it forward. Ruben, please share some of your links online. We'll pass it on to musicians in Goa. People are already commenting Certamente, about sim. your music. Tá bem. Yeah, please. Obrigado. Thank you, Graca. Thank you, Carolina, Obrigado a vocês. Chanis, for making Thank this you. possible. Above all, Ruben, thank you for coming. Real pleasure to have you. Thank you, everybody. All the best. Goodbye. Yeah, if it's fine, I'll cut. It's been lovely having you all here. Thank you so much. Looking forward. Obrigada, e foi prazer, Ruben, Chanis, Carolina e Frederick. Prazer, Carolina, Graça, Chanis, Muito Frederick. obrigada a todas. Ayubowan. Obrigada também.